மற்றும் ரெட் ஜெயண்ட் மூவிஸ் தயாரிப்பில் பிரம்மாண்ட இயக்குனர் சங்கர் இயக்கத்தில் உலகநாயகன் கமல்ஹாசன் நடித்த இந்தியன் 2 உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில். மத்திய பட்ஜெட் குறித்து நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார். அதனை காணலாம். Nathan or who is going to elaborate, Sanjay, on the specifics? So you had there were I think two or more parts to your question. One was on real estate and gold and other assets. So earlier the rate was 20% with indexation. It has now been reduced to 12.5% without indexation. If you assume that the rate of return on real estate is typically above 10% per annum, and if you take inflation at about 4% per annum, the real rate of return was earlier, let's say, somewhere between 6 and 16% per annum in real estate. If it was 16%, 20% of 16% was being taxed. The effective rate was 16%. It has gone down to 12.5%. If the rate of return was 10% per annum nominal, it has also remained approximately the same at 12.5%. So actually there is either a reduction or no change in respect of the effective rate of tax on property real estate business law. As regards the தங்கத்திலோ அல்லது ஷேர் மார்க்கெட்டிலோ it has gone up from 10 to 12.5. அதனுடைய வரியானது 20% 12.5% குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஏனென்றால் இந்த முதலீடுகளின் மீது உள்ள வரி விகிதத்தை குழப்பம் இல்லாமல் சுலபமாக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. So yes, short term has gone up, and yes, long term has been rationalized. It has not necessarily gone up. And Sanjay, would you like to add anything? One point I would like to add over here is that we also need to keep in mind as to the kind of people who are actually paying these taxes, the capital gains on the securities, the listed securities especially. And பங்கு வர்த்தகத்தில் முதலீடு செய்தவர்கள் தருகின்ற அந்த கார்ப்பரேட் வரி என்பது 8% of the tax is actually coming from people who have an income of more than 15 lakh. 88% வரி இந்த வகையில் வருகின்ற வரி 15 லட்சத்திற்கு மேல் முதலீடு செய்தவர்களிடமிருந்து வருகிறது. Otherwise, the standard rate is, about 30%, and for some it can go up to 39%. So this marginal, very small marginal increase is actually impacting only primarily those who have an income of more than 15 lakh rupees per year. Okay, number 3 on capital gains. Ma'am, Timsi Jaipuria from CNBC TV 18. You announced a very lucrative new tax regime with changes in tax slabs. A lot of new changes are there in the income tax side, on the revenue side, and in the speech you mentioned that revenue foregone will be around 29,000 crore rupees, whereas government will now try to mobilize around 30,000 crore rupees. What will be these revenue mobilization measures, and from where do you think this foregone revenue will be recovered? If you can highlight, where are you foregoing the revenue and where are you going to recoup this revenue from? குறைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இதனால் அரசுக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்படுகிறது. இது சரி கட்டப்படும் என்று நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறீர்கள். சரி கட்டப்படும் என்றால் எந்த வகையில் சரி கட்டப்படும் என்பது கேள்வி. Is something which we've been repeatedly saying, that India's tax net will have to be widened, whether it is in the direct taxation or indirect. Second, there are also now the PSU dividends which are improving because their valuations have gone up really high, and their performance is also now substantially நேரடி வரி வருவாயோ அல்லது மறைமுக வரி வருவாயோ இவை இரண்டுமே இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் அதிகமான நபர்களிடமிருந்து வசூலிக்கப்பட வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. பல கம்பெனிகள் பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் பங்குகள் நல்ல முறையில் விற்பனையாகி வருகின்றன. PSUs which can be utilized for better purposes, that's a third one. Fourth, you're also looking at generating resources from newer areas
So in all those, the revenue is going to be mobilized better, and as a result of which the revenue foregone will be now made up for. Is our expectation. வகைகளிலிருந்தும் வருமானங்கள் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. எனவே வருவாய் இழப்பீடு என்பது வேறு வகையில் பெறப்படும். I'll give the details. 37,000 crore, 29,000 crore in direct taxes and 8,000 crore in indirect taxes. So 29,000 crore direct taxes primarily comprises of three taxes, which is the increase in the STT only on derivatives, which is only on futures and options. And secondly, the buyback tax, which is to be now done in the hands of the recipient. While on the one hand, it will rationalize the tax and be more equitous and fair, because those who should be paying the taxes, higher taxes, in the higher income groups, they will pay higher tax, and those who are in nil tax category or in lower tax category, they don't have to pay a tax or a lower tax. While it does that, at the same time, it does bring in some revenue also, about 4,000 crore, and remaining, about 15,000 crore should come, from the capital gains taxes. On the indirect taxes, and then, we are losing, as I said, about 8,000 crore primarily on the reduction in duties, especially in gold. There is a huge reduction from 15% to 6%. And then there is revenue foregone because of the personal income tax rates and the standard deduction being allowed in the new tax regime. லைகா மற்றும் ரெட் ஜெயண்ட் மூவிஸ் தயாரிப்பில் பிரம்மாண்ட இயக்குனர் சங்கர் இயக்கத்தில் உலகநாயகன் கமல்ஹாசன் நடித்த இந்தியன் 2 உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில்.